Water has taken all that Abdul Khalil had. He still has not left his home. Now his fight is with the murky waters in a makeshift hut of bamboo and polythene at high risk. Waves from slight winds hit his hut. Insecure, he spends his days in worries with his wife and 5 children in Patakhali village. The monstrous cyclone Aila that hit the coast on the 25th May 2009 destroyed all that he had. The surge flattened the homes of hundreds of thousands of people like Abdul Khalil within minutes in the southwestern coast of the country. The mud walls to protect the people in the coast collapsed. আইলার আগে খুব ভালো ছিলাম, যাই হোক মোটামুটি দিনই আনতাম দিনই খাতাম, বেশ ভালো চলতো। 2-3 গান ঘর ছিল, 10-12টা ছাগল ছিল, হাঁস মুরগি ছিল, সব শেষ। ভালো জায়গাতে কোনো জায়গা অবদা ভাঙিনি। বাগদার ঘের যারা করেছে, মানে ওই ঘেরের রাস্তার মাথার থেকে অবদা কাটিছে। এই নদীর যত জায়গায় বাঁধ ভেঙেছে সমস্ত জায়গায় পানি যেখান থেকে ওঠানামা করেছে সেই সব জায়গাতে ভেঙেছে। এই ঘের বেড়ি যদি এই দেশে না হইতো, কিন্তু এখন আমাদের দেশে যদি ধান হইতো, তবে আমরা সর্বসুখী, আমাদের মতো সুখী কেউ হতে পারত না। The coast of deltaic Bangladesh is an amazing landscape. A large area within 100 kilometers from the coastline goes underwater twice a day. At the time of the rising tide and emerges at its ebbing. Hundreds of thousands of people live in this amazing environment. It is in this coast that the Sundarbans, the single largest mangroves on earth, has survived for thousands of years. The storms and cyclones are no new dangers in the coast, a few feet above the sea level. The monstrous sea storms and cyclones took the lives of hundreds of thousands of people during the last 50 years. These natural disasters have destroyed massive areas of biodiversity and biomass. Then again, those have been replenished. However, the embankments built to protect crops and people of the coast have become delicate these days, the reasons being bad maintenance and commercial shrimp farming. There is no limit to the sorrows, angers, and nightmares of the general people about this. এরশাদ সাহেবের এমন দুর্নীতি এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেল, পয়সা করে দিয়ে প্রশাসন ওই সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ায়নি, তারা দাঁড়িয়েছে ওই ঘের মালিকের পাশে। সীমাহীন অত্যাচারের ফলে আস্তে আস্তে মানুষ তার মনোবল হারিয়ে ফেলেছে। তখন সাধারণ মানুষ দেখলো যে এইভাবে বাইরের মানুষকে না দিয়ে তো হয়েই যাবে, তখন মানুষ অনিশ্চয় সত্ত্বেও যারা রাজি ছিল না তাদেরও করতে হলো। আমন ধান এই এলাকাতে এখন সবচেয়ে কম উৎপাদন হয়। এই এলাকায় যে বাঁধগুলো দেওয়া হয়েছিল আমন ধানের সবচেয়ে বেশি উৎপাদনের জন্য, সেই বাঁধগুলো এখন আমন ধানকে টুটি মেরে পিষে শেষ করে। The shrimp farmers cut the embankments here and there to bring saline waters into the shrimp farms. The destruction of greeneries is the foremost among the troubles that shrimp farming has caused. The cultivation of rice and other crops have decreased dramatically. The cowsheds of the farmers have become empty. Chickens and ducks have disappeared. One of the areas that went underwater because of the breach in the embankments when Aila hit is the Upakuler Union,
and part of Pratapnagar Union in Polder 7/1. At the time of rising tides, the saline water floods everything: houses, roads, markets, and fields. In the 1960s, the wide mud walls were raised mainly to protect the arable land. Sluice gates were built at the suitable distance so that the water could flow into the canals. Nearly 100 polders were constructed along the coast. A polder resembles a small island. The people in the Upakuler Union are familiar with the storms and cyclones. However, they have good reason to become angry at shrimp cultivation. For the weakening of the embankments that have protected them for decades from saline water intrusion, they blame the pipes set through them for shrimp cultivation. These pipes bring saline water into the ghairs. This is locally known as goi. The officials of the Water Development Board also agree with the public sentiment against this illegal activity. আমার সবটি যতটা ক্লোজার হয়েছে পাইপের কারণে হয়েছে ডিউ টু দিস মেইন কারণ বলা যায় নদী ভাঙন দ্বিতীয়ত বলা যায় Another habitation flooded with saline water due to fracture in the embankments is the South Bedkashi Union in Koira Upajala along the Sundarbans. Aila has thoroughly devastated Bedkashi Union, a habitation of 33,000 people. At the rising tide, the union looks like a small sea. The people of Bedkashi Union have similar complaints about the shrimp cultivation. All of them say if the dams were well maintained and if there were no such invasion of shrimp cultivation, they would not have faced such disastrous situation. চিংড়ি চাষ করতে যে অফ দ্য রাস্তার তলা দিয়ে বোরিং হচ্ছে 90 বসানো হচ্ছে মিনি গেট হচ্ছে যে জায়গাগুলো এই 90 বোরিং এবং মিনি গেট আছে সেই পয়েন্টগুলোতে সবচেয়ে বেশি ভেঙেছে At one time, farmers in this union used to produce huge quantities of rice and vegetables. They always earned extra cash from the sale of extra crops after fulfilling the necessities of the entire year. All that is cultivated now is shrimp. The farming families do no more produce any crops or vegetables. No one can show a cow in the entire Bedkashi Union. As crop production came to an end, the people of South Bedkashi Union became more dependent on the Sundarbans across Shakbariya River. As a consequence, the resource of Sundarbans are shrinking. On the one hand, and on the other hand, the people are faced with many difficulties for their life and livelihood. Those once wealthy farmers have now taken shelter on the embankments or in schools after losing their houses and land. With no other option left for livelihood, many of them now earn some cash by catching shrimp fries. Gabura Union in Satkhira district is another habitation devastated by shrimp cultivation and natural disasters. This island, protected by 27 kilometers of Wapda embankment, is home to 38,000 people. 3 rivers that flow around Gabura are Kabadak in the east, Kolpetua in the south, and Choddoroshi in the north. The Sundarbans lies in the south. How come once well-off Gabura is so devastated by a single storm? সারা ইউনিয়নে আপনি একটা ঘর পাবেন না এই ঘরটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই ৩৮,০০০ মানুষই আমরা এফেক্টেড অল্প ১০-২০টা পাকা বিল্ডিং আছে এই বিল্ডিংয়ের মালিকরা এরাও কিন্তু আবার এদেশে নেই এই বদমাশ অবদার এই যারা রক্ষকরাই ভক্ষক প্রত্যেক বছর ওরা বাদ করবে যেখানে যে এইখান থেকে বাদ করতেছে আবার টাকার বিনিময়ে ওই বাদ আবার কাটবে কেটিয়ে লোকের পানি ঢুকে দেবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগতভাবে যেভাবে চাষেরও কোনো ব্যবস্থা নেই আমার খুশি আমি টাকার জোরে করব নিয়ন্ত্রণহীনভাবে যদি এইভাবে ইউনিয়নে চিংড়ি চাষ করা হয় তাহলে ইউনিয়ন অদূর ভবিষ্যতে ইউনিয়নকে একদম টেকেই রাখা যাবে 95% লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই লোনা চিংড়ি চাষের দেখা গেছে যে 25 তারিখে আইলা হওয়ার পরে সেখান থেকে দেখা গেছে যে আরও মানুষের বিপদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় যে অবৈধভাবে যে গেট
বা পাইপ অপরিকল্পিত পাইপ এগুলো এই যে আবদা বলে যে একটা ডিপার্টমেন্ট আছে ওখান থেকে অনুমতি নিয়ে প্রভাবশালী লোক বা কিছু এই যারা এই ঘেরবাড়ির সঙ্গে সম্পৃক্ত তারাই এই যোগাযোগ করে এইটাকে করেছে। Many once involved in the commercial shrimp cultivation have gone against it. One such well-off shrimp farmer is Uday Kumar Mondol from Shinghirtoli village. আমি আগে যখন ঘের করেছি তখন আমার ভালোই লাভ হতো, কিন্তু এখন বর্তমান ঘের করি কোনো লাভ নেই। আমার আগে অনেকগুলো ঘের ছিল, 5-7টা ঘের ছিল, এখন বর্তমান ঘের কমানোর পরে 2-3টি ঘের আছে। টোটাল এলাকায় যদি কোনো ঘের কেউ না করে, কেউ যদি লোনা পানি না উঠায়, তখন আমাদের এই এলাকায় যে টিউবওয়েলে যে মিষ্টি পানি উঠছে তাতে এই মিষ্টি পানি দিয়ে মনে হয় যে ঘের বাদ দিয়ে যদি ধানের চাষ করা হয় তখন ধানও হবে, উপরন্ত মাছও হবে। Polder 22 in Paikgacha Union with no shrimp cultivation is a contrast to other polders that have extensive commercial shrimp cultivation. A little of shrimp cultivation has occurred in Polder 33 in Dakop. Aila did not affect these two polders much. The houses and crops in these polders were also protected. A neighboring polder, 32, had extensive shrimp cultivation for a long time till 2009, when people voluntarily stopped it considering its severe negative impacts. However, this polder collapsed when Aila struck. এই এলাকায় আমাদের এই 6 নম্বর কামারখোলা ইউনিয়নের ভিতরে আমার 22 বিঘা জমি এই আইলায় গেছে। আমরা 88 সালের ঝড় দেখেছি, বন্যা দেখেছি, এমনি কায়দায় আমরা জলোচ্ছ্বাস কোনোদিন দেখিনি, এবং যে কিভাবে চারিদিক থেকে আমাদের জল এসে আটকে ফেলেছিল তা আমরা বলতে পারবো না। 2 বছর আগে এই রাস্তা হয়েছে, এই রাস্তা কেন টিকলো না? এর একটাই মাত্র কারণ, এই রাস্তা খুব নিম্নমানের ছিল এবং এই রাস্তা পানির চাপ সহ্য করতে পারেনি। With funds from the World Bank and a few other donors that came through the 3rd and 4th fisheries project, infrastructures, including many gates, were built to secure commercial shrimp aquaculture. When Aila struck, embankments around Polder 32, that is surrounded by Dhaki, Bhodra, and Shipsha rivers, collapsed at many locations. Kamarkhola and Shutarkhali unions in this polder remained inundated under saline water for 2 years. 50,000 people of these 2 unions have been through immense suffering. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যে আইলায় 32 নম্বর পোল্ডার ক্ষতিগ্রস্ত হলে এটা মনে করি না। আমি মনে করি এটাই যে 32 নম্বর পোল্ডারের যে ভেড়িবাঁধ এটা সংরক্ষণ ঠিকমতো করা হয় নাই। পাশাপাশি দেখা যায় 31 এবং 33 সেখানে পানি একটু ঢুকছিল, কিন্তু তাদের বাড়িঘর কিন্তু পানির মধ্যে নিমজ্জিত হয়নি, কারণ তাদের ভেড়িবাঁধটা খুব মজবুত ছিল এবং ভেড়িবাঁধটা সংরক্ষণ করা ছিল। সে তুলনায় 32 নম্বর পোল্ডারের ভেড়িবাঁধ সংরক্ষণ তেমন করা হয় নাই, এই কারণে আমরা ডুবছি। A large number of people still catch fries of tiger and giant prawns from the rivers along the Sundarbans and the vast coastal areas. The wild catch of shrimp fries sustains shrimp aquaculture. One such area of shrimp fry harvest is the Kolpetua River in the South Gabura Union. The magnificent Sundarbans with Bengal tigers and its unique ecosystem lies just across the river. What is seen in the morning of the day in June 2009, hundreds of women, men and children deep in the water up to the neck, pushing and pulling nets, catching shrimp fries. They're in Kolpetua River from 5 a.m. They hunt shrimp fries twice every 24 hours, day and night, at the ebbing tide. Each time, they stay in the water for 4 to 5 hours. Those catching shrimp fries in the Kolpetua River are all residents of Napit Khali village inside the embankment. Aila has taken their homes and crops. Although the people of Napit Khali are making an income from the wild catch of shrimp fries at this difficult time, they're very unhappy about the shrimp aquaculture. গরিব মানুষ খাটাখাটির উপরে নির্ভর, মজুরি জায়গা নেই,
আগে একটা গৃহস্থর 20 বিঘি জমি ছিল, সে 20 বিঘি জমিতে চাষাবাদ করতো, মজুরি বেশি খাটাইতো, মজুরি লাগতো। এখন সেই জায়গাটা চিংড়ি চাষ করতেছে, যেখানে 10টা লোক খাটাইতো সেখানে 2টো লোক হয়ে যায়, এই জন্যে মজুরি দেবার জায়গা নেই। Shrimp is most significant among the fishery resource in the coastal areas. According to the research findings of the Department of Fisheries, at least 36 species of shrimp occur naturally along the coast. One of them is Bagda or tiger prawn that is cultivated in the brackish water. The cultivation of just this one species badly affects other species of shrimp and fish. The reason is this single species cultivation severely limits the spawning of other species of shrimp. Worse, to harvest tiger prawn prize from nature, seedlings of other shrimps and fishes are destroyed in massive quantities. Aside from the brackish water zone in the coast, two other important sources of shrimps are the deep sea and fresh water. Both tiger and giant prawns are harvested from the sea. Giant prawn is cultivated in fresh water that once topped the exportable shrimps. However, at present, tiger prawn tops the shrimp exported. While extensive tiger prawn aquaculture has severely exhausted the fish resource in the coast, the cultivation of giant prawn in fresh water has also led to inconsiderate killing of apple snails from the vast marshlands. A major food item of the giant prawn, apple snails, is harvested in massive quantities from the swamps of the south-central districts of the country and from those in Sylhet, Nator and Manikganj. 7 to 8 species of apple snails are found in the marshlands at a time when giant prawns are grown in ponds. Nijamkandi Bil in Kashiani Thana of Gopalganj district is one of the hundreds of swamplands in the country. During the monsoon, apple snails are indiscriminately harvested here. Faltita or Bottola Bajar is a big selling center for snails collected from the marshlands. Snails go from here to the shrimp ponds. The snails are getting exhausted from these marshlands due to years of harvest. This has adversely affected the local environment. Bangladesh exported shrimps in small quantities from long ago. According to Bangladesh Bank, after liberation, Bangladesh earned Taka 43.7 million in 1972 to 73 by exporting all types of fish, including shrimps. The production of shrimp has steadily increased ever since. However, shrimp cultivation started its new journey when it was announced as an industry in the second 5-year plan. From then on, shrimp started to play an important role in the export income. At one time, the contribution of shrimps in the total export income rose to more than 14%. Although the ready-made garment industry now tops the export income, its position was second in 2009 to 2010. With rapid increase in cultivation of shrimp and its export, vast agricultural lands and mangroves have also come under shrimp aquaculture. In 1979 to 80, merely 20,000 hectares of land was under the shrimp aquaculture, which in 2006 rose to 217,000 hectares. According to government accounts, 80% of the brackish water tiger prawn is grown in Khulna, Bagherhat and Satkira. The rest of the 20% is grown in Cox's Bazar, Chittagong, Noakhali, Feni, Lokhipur, Jashore, Pirojpur, Bhola, Potuakhali and Borgona districts. The freshwater shrimp is grown in all districts of the country except for the 3 hill districts. The most sensitive zone of shrimp cultivation is the coast where tiger prawn is cultivated. The tiger prawn aquaculture has been ruining the agricultural land as well as vast areas of the mangroves. The Asian Development Bank disclosed in a project completion report of 1989 on fisheries, including shrimp cultivation, that a big part of 100,000 hectares of land
under shrimp aquaculture was cleared of mangroves to establish shrimp ponds. The complete destruction of Chokoria Sundarbans is its clear testimony. The 21,000-acre amazing Chokoria Sundarbans has been thoroughly destroyed mainly due to shrimp cultivation. The government supports shrimp aquaculture, yet we did not see any policy regarding shrimp aquaculture even by the middle of 2011. অনেক বড় ঘেরের থেকে এখন আর বেশি প্রোডাকশন পাওয়া সম্ভব নয়। এখন ছোট সেক্টরে পরিকল্পিতভাবে করতে হবে এবং গভর্নমেন্ট অলরেডি নীতিমালা নিয়েছে যে 5 হেক্টরের বেশি ঘের আর করা যাবে না। চিংড়ি চাষ আমরা আদৌ চাই না, যদিও এটা বৈদেশিক মুদ্রা আমাদের এখানে আসে, তারপরও আমার দক্ষিণ বেতকাশি 23,000 মানুষের পক্ষ থেকে আমার বক্তব্য যে সবাই চাচ্ছে এখানে যে আবার আমরা সেই সবুজ চাষে ফিরে যাই। The shrimp cultivators and the government constantly advertise in favor of shrimp aquaculture. But a big percentage of the local communities do not want to see commercial shrimp aquaculture. In some places, shrimp aquaculture has been stopped in the face of strong resistance from the local communities. Many NGOs and environmentalists, local and international, have been protesting against shrimp cultivation for a long time. They spell out varied harmful social and environmental effects of shrimp aquaculture. যে চিংড়ি চাষ 100% এক্সপোর্টের জন্য করা হচ্ছে, সেখানে আমার প্রাণীজ আমিষ ঘাটতি পূরণ কিভাবে হচ্ছে? এটা তো আমাদের দেশের মানুষের জন্য করা হচ্ছে না। তো আমি আমার চাল ডাল সব কিছু সবজি চাষ বিনষ্ট করে আমি রপ্তানির জন্য বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষ করছি, এটা একটা হাস্যকর বিষয়, এটা স্ববিরোধী কথা। আমাদেরকে বলা হয় যে চিংড়ি চাষ করার ফলে অনেক লোকদের অবস্থা পরিবর্তন হয়েছে। আমি যদি দেখি যে মঙ্গা পীড়িত উত্তরবঙ্গ, নীলফামারীর একটি উপজেলা, সেখানে দারিদ্র হার যদি 61% হয়, ডিমলা উপজেলার কথা বলছি, আমি অপরদিকে দেখছি যে সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ আর শ্যামনগর, যেটা হলো যেখানে সবচেয়ে বেশি উৎপাদন হয় চিংড়ি চাষ রপ্তানির জন্য, সেখানে 65% মানুষ দরিদ্র পীড়িত। Some of the shrimp cultivators talk in favor of semi-intensive and environment-friendly shrimp aquaculture to reduce its harmful effects. আমাদের বাংলাদেশের সনাতন পদ্ধতির যে চাষ পদ্ধতি, সেখানে একর প্রতি সারা বছর 100 কেজি চিংড়ি উৎপাদন হয়। কিন্তু এই পরিবেশ বান্ধব চিংড়ি চাষ আদানিবিড় চাষ পদ্ধতিতে ফলো করে বা মেনটেন করে তারা যদি করে, সেক্ষেত্রে তারা 1000 থেকে 1200 কেজি অতি সহজেই এক একরে চিংড়ি উৎপাদন করতে পারে। However, the protesters against commercial shrimp aquaculture and many public representatives do no more want to see shrimp aquaculture in the agricultural land. যে এলাকায় লবণ পানির উপযোগী এবং যে জায়গায় আমাদের অন্য খাদ্য উৎপাদন অপেক্ষাকৃত কম হয়, সেসব জায়গায় চিংড়ি চাষ হওয়ার উপযোগী হতে পারে। কিন্তু সার্বিকভাবে সব জমিতে সব জায়গায় এই লবণ পানি দিয়ে চিংড়ি চাষ করা, এটা মানবতা বিরোধী একটা কর্মকাণ্ড বলে আমি মনে করি। In some places, the farmers have given up shrimp aquaculture and have returned to paddy and vegetable cultivation. Farmer Porimol Mondol of Harinagar village of Satkira district is one of them. Porimol himself and majority of the farmers in his village initiated shrimp aquaculture in 1982. They stopped growing paddy and vegetables altogether. Their cows, goats, ducks and chickens disappeared for many years. They realized the severe negative consequences of shrimp aquaculture within 15 to 20 years. Natural calamities and climate change considered, the coast of Bangladesh is very sensitive. The propaganda is at its peak that a large part of the coast will go under saline water due to climate change. However, how human greed and interference have weakened the natural defense in the coast is hardly discussed. The High Court of Bangladesh, in a verdict in 2012, has deplored flooding of the agricultural and forest land with saline water for shrimp aquaculture
and announced such an act illegal. Everybody expects that the administration and the shrimp farmers will abide by the court verdict. Not just that, proper policies got to be in place considering all the harmful effects of shrimp aquaculture. The coastal traditions and affluence must be brought back.